Hey guys, welcome back. Cześć, guten tag, bonjour, and all that jazz. So, it's been a while now. Let me explain why it's been a while. So, for the past month, I've simply uploaded some pre-recorded videos, basically, because my SSD got fried and the computer couldn't read it. So basically all my video projects had to be put on hold. Yeah, it's my fault because I didn't keep proper backups in time. But the good news is I took it to a lab, they recovered 97% of the data on it, and we are back on track. So, first of all, I want to thank you to our new subscribers, Salvatore, hey, and KRX, ZGB, Sinton, Alexander Gajik, Muli115, and last but not least, Jan Stanek. I hope I pronounced all those names right. If not, feel free to leave a comment and correct me. I'm always open-minded to learning new names. So, we are back in the salt mine, and we last left off as we need to put this guard to sleep. Now, there are basically two ways. We can simply use a sleep spell on him, or we can, I need to, we are not gonna need this teleportation rune, so let's just put this guy to sleep. Have a nice nap, lad. We are gonna open the chest with the makeshift key. So, piece of salt, small chest, a belt, some money, and Lucas' letter about Reef and August. Or August. Now, let's back away and read the letter, shall we? Now, let's see. Jesus Christ, we have such an inventory overload. This is one of the things that annoys me about Archolos. We cannot sell all quest items. So, what is the letter? Oh, okay, there it is. So, with today's delivery, O and R will help you. You can go through the main gate, the guard will not cause any problems. Make sure you don't drop even a nugget. Our customer is much more meticulous than those dumb royal officials. Just don't confuse the P area with the A area. Is that a subtle wink wink nudge nudge reference? Once you get it right, you know what to do. Okay, so what did Marvin scribble down? I'll take it to Malin as soon as I can. Malin. What is Reefer Malin? Hey, old timer. So what do you make of this letter? W skrzyni znalazłem ten list. Pokaż! O cholera! O Jest cholera! gorzej niż przypuszczałem. Jasny gwint, co im przyszło do głowy. O co chodzi? Z tego listu wynika, że Lewko i jego ludzie dorabiali sobie na boku, sprzedając tutejszą sól. To przecież podlega pod zdradę korony, więc chyba nawet do Górniczej Doliny ich nie ześlą, tylko od razu na szafot. Jaki to ma związek z naszą sprawą? Szafot. Jeśli dobrze rozumiem ten list, to Ogis i Rhys pomagali wynosić towar poza kopalnię. Może dlatego Ogis nie żyje. Może zaczął sprawiać problemy albo za dużo wiedział, więc się go pozbyli. Tylko ciągle nam Reza brakuje. W tej sytuacji śmiem wątpić, by jeszcze żył. Nie ma co gadać, musisz iść do Rodericha i wszystko mu przekazać. What are you gonna do? Co ty będziesz robił? Powiem ludziom, żeby uważali i nie przyjmowali takich propozycji współpracy. Oczywiście dyskretnie. Nie wiadomo, kto się kumpluje z Lewko i mu doniesie. Okay, is there anything else in the letter? Czy w liście jest coś jeszcze? Jest wspomniane, żeby osoba dostarczająca towar nie pomyliła rewiru P z rewirem A. Cokolwiek to znaczy. Ja się chyba domyślam, ale nie powiem tego na głos. Okay. Ta sól jest warta zabójstwa? W oczach kogoś, dla kogo pieniądze są ważniejsze niż życie ludzkie, tak. Niestety, w obecnych czasach takich osobników jest coraz więcej. W końcu za jedną grudkę można kupić zapas jedzenia na cały tydzień. Okay. Daj mi ten list.
Oczywiście, bierz. Dotrzyj z nim jak najszybciej do Rodericha i poproś o wsparcie. Duże wsparcie. Ten proceder nie może ujść lekko płazem. That's exactly what I'm gonna do. But first of all, I'm gonna go to our guildmaster, Lorenzo, see if he has any input on the situation. And if not, well, we'll simply go and talk to Roderick. Did we get this chest? Yeah, seems we did. Can we accuse Levko of anything? We cannot. Okie dokie. Well, in that case, let's just go the old-fashioned way to Lorenzo. And let's have a short chat. So, basically for the past 30 days, I've been gnawing my fingernails on whether or not the lab I sent the SSD I had with all my video projects could be recovered or not. So I didn't skimp out on the quality. I chose one of the best labs in my city, and it did cost a few €100. I'm not gonna joke about that. But there is no substitute for quality, is there? And fortunately, they did manage to recover 97% of all the data on the SSD. So to the Misty Marshes, Monastery, to the Wolves Den. Okay, this is the correct path. So basically, I haven't been playing Archolos for the past month. I simply, last time I went into overdrive with videos. I made a lot of videos, I uploaded them to YouTube, I pre-recorded them, but this is basically made right now on Sunday night. It's Sunday evening for me. So what, the 28th of July. And yeah, we are back on track. And I have learned to make backups now, because not making backups is exceptionally expensive. But it does reinforce the idea that if quality is worth every penny. That's what I'm saying. There's an old story. For those of you who may have heard of Terry Pratchett or maybe read the Discworld novels, there's a character in Terry Pratchett's Discworld novels called Captain Vimes. And Vimes has an economic theory called Captain Vimes' economic theory of boots. And basically, Vimes' theory goes something like this. If you skimp out, if you're dirt cheap on buying boots, you can buy the cheapest boots available for something like $20, but you'll probably have to replace them every couple of months. So that's $120 down the drain per year on cheap boots, right? And if you do have the money, you can buy an expensive pair of boots that's gonna probably last you for 5 years for $200. So you can buy a pair of boots for $200, but it's gonna last you for a very long time. And Captain Vimes' theory goes that one of the reasons poor people are so poor is because they never have a choice in buying quality. They can only afford poor quality things, and because they afford poor quality things, they end up paying more over the long run than if they had simply saved us some money and bought quality goods in the first place. And if we take a look around at our current world, a lot of things are actually designed that way. Things are designed to be used as little as possible, and then they break. Everything is made with either planned obsolescence in mind, or it's made with the idea that it shouldn't endure, so it breaks down as fast as possible, so you just buy a new product. Clothing, for example. Now, am I crazy, or when I was a kid, like 20 or so years ago, I remember clothing was way more enduring. It was way
better crafted, better tailored. I remember buying clothes and it lasted me for 10, 15, 20 years. Now I buy clothes and they become brittle, they become damaged in just a couple of years, and I have to buy new clothes every couple of years, and it's driving me nuts. And I'm constantly on the lookout for quality stuff. I usually have to order them online because I can't find anything in usual retail brick and mortar shops. Am I crazy? Are all articles of clothing today simply designed to break down in a couple of years? Is it just me? So yeah, that was Captain Vime's theory on boots, which explains why poor people are poor. Hey Terry, please don't interrupt me, my man. So, as I was saying, that's why I went to the probably the most expensive data recovery laboratory in my city, because I knew Captain Vime's economic theory, and you should never skimp out on quality. And realistically speaking, like the same argument is made for clothes today. I should buy some expensive but well-designed clothes. When I say well-designed, I mean well-tailored. I mean tailored to last. That's what I'm interested in. Like, I'm not a fashion victim or anything. I just want simple, enduring clothes. Clothes that I can wear 20 years from now. Okay, so the plan is as follows. We're gonna go to Lorenzo, see if we can report on the situation on the salt mine, and if not, we're simply gonna make a beeline to Roderick and see if he can send us some backup to the salt mine. Now, that being said, man, it's been a while. I haven't played Archolos in a while. Don't even remember what quest we have. So we have Eternal Rest. Oh, yeah. The Golden Innoses is gonna be next. Now, that's a weird quest. From what I read on that quest, it seems like it's an unfinished quest. Yeah, there's still martial law going around here. Everybody's suspicious. I really love the armor I got. Oh, by the way, I forgot to give you the news. Besides recovering my SSD, I've upgraded my PC, so we have a new graphics card, better processor, and you know what that means? It means we can actually up the quality of the videos just slightly. So everything is turned up to their maximum value. We can even up the shadows a bit. Let's see how they look at 8192. Okay. I don't expect to be a huge difference in shadows. No. I remember to avoid beggars. Hey, Thunder. How's life? Nie masz czasem jakichś obowiązków? Yeah. So, there isn't much to do left in this chapter. There's these couple of side quests. And then there's the In Broad Daylight, which is actually 3 quests rolled up in one. And after we do that, it's basically gonna be the end of chapter 3, and we can just jump into chapter 4 directly. So, no, I do not want to study the map, although I do love the animation. I love that they added so many realistic, simple animation. Let's just see the game right here. Sytuacja na wyspie się pogarsza, a to oznacza, że ludzie coraz częściej będą się uciekać do kradzieży. Musimy podwoić nasze wysiłki, jeśli chodzi o ochronę handlarzy. So nothing new. Yeah, another thing I was terrified about. It wasn't just the videos, it was the prospect of if you look at the center right side of the screen, I have about 90 hours into Archolos right now. 90 hours. So if they wouldn't have managed to recover the data, that would have mean I would have to replay 90 hours of Archolos just to get to where I'm at right now. So if I remember right... Keep in mind, for me it's been a month since I haven't played this game. Okay, so the barracks is this way. And the nice part is that at the end of this chapter,
We're gonna get ourselves a home, a house, and finally I can start dumping all the crap we've gathered so far. Where's Roderick? Where is Roderick? Is he up here? Roddy? Rodney? Hello? I have something to report. The salt mine boss is doing illegal business. Szef kopalni soli robi nielegalne interesy. Słucham? Ostatnio zaginęło 2 górników w królewskiej kopalni. Zająłem się tą sprawą i odkryłem, że pomagali Lewko w sprzedawaniu soli na boku. Przecież sól to państwowy towar, nie miał prawa. Dobrze, masz jakieś dowody? Mam ten list. To bardzo niepokojące. W trakcie wojny każda moneta się liczy. Nie możemy sobie pozwolić, by ktoś uszczuplał zyski korony dla własnego interesu. Niestety list to bardzo słaby dowód. Skąd mam wiedzieć, że nie został podrobiony, by zdyskredytować szefa kopalni? So you're not gonna do anything about it? Czyli nic z tym nie zrobisz? Zaraz nic. Trzeba podejść do tego na spokojnie. Masz świadków? Kogoś, kto potwierdzi twoje słowa? Tak, jeden górnik, niejaki Malen, może wszystko opowiedzieć. Mogłeś go tutaj od razu przyprowadzić. Jego zeznanie w połączeniu z twoim dałoby mi większe pole manewru. No trudno, przydzielę ci 2 ludzi i razem pójdziecie po tego górnika. Jeśli uda wam się znaleźć również inne dowody, tym lepiej. Potrzebuję czegokolwiek, by gubernator nie uznał moich działań za prowokacyjne. Rozumiesz? Oczywiście, już się za to zabieram. Świetnie. Nawet jeśli zmyślasz, to wyjdzie to na jaw. A jeśli mówisz prawdę, to dzięki szybkiemu działaniu nikt mi nie zarzuci zaniechania. Cholera, nie wierzę, że oddaję ludzi pod komendę najemnika. Hey, you're not putting people Strasz nad wszystkim. under the command of a mercenary. You're putting people under the command of Takeshi Kovacs, aka Marvin. Takeshi Kovacs, by the way, is the main protagonist from Altered Carbon. Great book series, one of the best book series I've ever read. I highly recommend you just watch the first season. The second season is Naprawdę meh. szef kopalni zaczął sobie dorabiać na boku z królewską solą? Tak, teraz musimy to tylko udowodnić. Świetnie! To idziemy do kopalni? Yep. Let's go as soon as we can. Chodźmy jak najszybciej. Ruszajmy! Please teleport me over. Thank you. Thank you. So Kabi and Neir. Ej, ty! Niech żyje król. For the Hey. king. For the peace of the kingdom. Difficult to steal his purse. Not for Marvin. Time to go. Pora iść. Oczywiście! Wchodzimy na teren kopalni i zgarniamy górnika Malena. Jeśli szybko się uwiniemy, to możemy też poszukać innych dowodów na działalność Lewko. Zrozumiano! Okay. So one of the things I wanted to mention, what the guy said, what Malin said, that Levko would not be sent to the Valley of Mines. He would be sent to the gallows. And he used an interesting Polish word for that. He said eszafod, which, interestingly enough, is the same Romanian word for gallows as it is in Polish. Okay. Something is afoot. Levko is not here. What's the time? 7:14, huh? Something is weird. Something is... Uh-oh. Is that Malin? That has to be Malin. City guard, huh? Aha, so let me guess. He had an Ale accident. moment, wybrałeś na kolejną wizytę? Co tu się stało? Wypadek. Niestety śmiertelny. Accident, Jeden huh? z górników, Malen się chyba nazywał, spadł ze skarby i skręcił sobie kark. Słucham? Przecież ona nie jest znowu taka wysoka. A mnie się nie pytaj o detale, ja tego nie widziałem. Może był pijany? Może się potknął i poleciał łbem w dół? Jeszcze nie przepytaliśmy świadków, więc nie mamy pełnego spektrum. Okay, and when are you gonna do it? A kiedy zamierzasz to zrobić? Jak najszybciej. Nie możemy sobie pozwolić na żaden skandal. Widzę, że kogoś ze sobą przyprowadziłeś. Świetnie. Pomogą w przesłuchaniu świadków. A co ci daje prawo do rozkazywania moim ludziom? Jestem członkiem straży, a ty zwykłym najemnikiem, który próbuje sobie dorobić.
To chyba naprawdę nic dziwnego, że moje zdanie ma tu większe znaczenie. Ale to sobie wykombinowałeś. Nic nie wykombinowałem. To wszystko jest w protokołach. Dla ciebie też znajdzie się zajęcie. Nic się nie bój. Chodź, porozmawiajmy o tej całej sprawie z szefem. Chwila. Talk to the boss, huh? Yeah. So yeah, I'm sure Malin had a happy accident. We gotta go talk to the people here. Can I, ref here? Jak ży... Żartujesz sobie? Yeah, this, Hej, ty! this is not good. So we just lost our main witness. Where is the other guy? Not you. Niech żyje król. Okay, for the king! For the peace of the kingdom! Okay, I wanted to interact with Malin's corpse. So, pickaxe, salt, gold. Okay. So, he was, how could he have fallen? No, seriously, fallen from where? From up there? I mean, come on, he's an old-timer, he's a miner that knows his business. He was clearly murdered. Now, curiously, what's gonna happen now? Let's save the game. And, Jesteś, bardzo dobrze. Moje kondolencje, taka tragedia. Malen chyba był twoim kumplem. To może trochę za dużo powiedziane, ale tak, znaliśmy się. Widziałem. Podobno skarżył ci się na traktowanie górników przez strażników. Ach, co będziemy gadać o suchym pysku? Napijmy się razem piwka. Masz, na mój koszt. have a beer. I don't trust you. Nie, dzięki. Jesteś pewien? Tak, jestem. Ach, wy miastowi. Dobrze, ostatnio całkiem sporo kręciłeś się That's po an mojej annoying kopalni. sound. Naprawdę aż tak zainteresował cię los zwykłych robotników? Pomoc obywatelom buduje renomę gildii. Kto wie, czy nie dostanę jakiejś podwyżki od Lorenzo. Aha, ambitny nam się trafił. Cóż, bywa i tak. Może teraz się skusisz na jeden łyczek. He seems to be overly interested in Nie, dzięki. making me drink. Skąd ty się urwałeś? Tutejszy nigdy by nie odmówił. Jestem pełen tajemnic. Słuchaj, sprawa wygląda tak, że chciałbym usprawnić działanie mojej kopalni. Chciałbym wiedzieć, o czym moi pracownicy ci powiedzieli. Porównanie informacji, jakimi raczą obcych, a jakich nam udzielają, może być dla mnie bardzo przydatne, rozumiesz? Co mam nie rozumieć? Mówiąc krótko, nie lubią was i boją się, że sami kiedyś zaginą jak Res i Ogis. A wy nie kiwniecie w tej sprawie nawet palcem. Ja im dam, nie kiwniemy nawet palcem. Wysłałem ludzi. Sprawdzili okoliczny teren, nic nie znaleźli. Co ja w takiej sytuacji mam niby jeszcze zrobić? Ale się zagotowałem, aż się muszę napić. Dawaj, nie zostawaj w tyle. No thank you. Nie mam ochoty. Trudno, nie będę naciskał. Skoro wiem, co moi ludzie o mnie myślą, możemy... Przejść do twoich interesików? Słucham? O czym mówisz? Nie rżnij głupa. Znalazłem twoje papiery. Sprzedajesz na boku sól z tej kopalni, a Res i Ogis ci w tym pomagali. Kiedy zaczęli być niewygodni, pozbyłeś się ich. Bardzo wścibski jesteś. Nie lubię takich. Aha. A ja nie lubię, kiedy ktoś morduje swoich pracowników dla zysku. Rzucasz bardzo poważnymi oskarżeniami. Jakieś dowody są? Pierwsze już mam, a na pewno znajdą się kolejne. Co zrobiłeś z Rezem? Zrobiłem z nim to, na co sobie zasłużył. Nie mniej, nie więcej. I co, będziesz teraz tak zabijał pracowników swojej kopalni? O, twoi ludzie chyba stracili nerwy. A może to twój rozkaz? Przede wszystkim to nie twoje zmartwienie. Elward! Elvard, Elvard seems to be bugged out. Okay. Okay, it seems that they're having a party down there. Seems that the workers have united against the guards. And everybody's having fun down there. Okay, so we have the key. Let's see if we can help out. I think the party's over.
Wezmę twoją broń na przechowanie. So all the city guards are dead. Twoja broń może mi się przydać. Elvart included. Okay. Cholera, co tu się podziało? Kiedy zaczęliśmy przepytywać górników, ci strażnicy po prostu się na nas rzucili. Całe szczęście robotnicy stanęli po naszej stronie, więc daliśmy radę. Pójdę zdać raport Roderichowi. Jasna sprawa. Gildia będzie miała kolejny powód do chwalenia się, co? Strażnicy królewscy dorabiają na boku, a uczciwi najemnicy wspomagają robotników? Cóż, ktoś musi dbać o porządek na tej wyspie. Well, so if any Starbucks or Amazon employees are watching this video, keep in mind, you guys are the majority, so you can always riot and kill your corporate overlords, it seems. Or at least make a union to demand better conditions. So how are you doing? Lewko nie żyje. W końcu przydarzyło nam się coś dobrego. Oby bogowie częściej spoglądali na nas przychylnym okiem. So yeah, that outcome was more or less... I don't want to say predictable, but after we found out what happened to those two guys... Niech żyje. Okay, you have the same line. For the king! You sound like Rowan from Viva la Dirty. For the peace of the kingdom! For the king! For king and country! Yeah, you sound like a cookie. Ooh. I don't think I ever checked out this chest. Huh. I almost missed this chest. Interesting. I keep forgetting that Archolos has, Ooh. A guard's crossbow, huh? Where's the crossbow? Thank you. Any other weapons we have missed? Yes, there's a rough broadsword over here. It's not a lot of money, but hey, every little bit counts. What's wrong, buddy? Whoa. His dialogue doesn't want to trigger, it seems. Okay, so not all. I think that's about it. So this is a happy outcome, more or less. The mine is free from the tyranny of Levko. Sadly, they're not gonna enjoy their stay in the Valley of Mines. Oh, there's also this chest that I forgot about. Quiver of bolts, arrows, iron nuggets, pickaxe, piece of salt. I'm curious, are there any salt traders in the game? Because we have quite a lot of salt by now. We have what? Like over... That's silver. 28 pieces of salt. Curious what we can do with the silver. I'm guessing there's gonna be a merchant later on that might buy it. Kinda wanna hang on to most of my stuff. So, yeah. That's it. So what does the quest say? I go back to Roderick and tell him what happened. Okay. Well, in that case, let's go to Roderick and report back in. So let's go. Hey, Roderick. So, reporting back in. Levko tried to murder me. Lewko próbował mnie zamordować. Co? Jak to? Kiedy dotarliśmy do kopalni, okazało się, że jeden z górników nie żyje. Strażnicy, których mi przydzieliłeś, zostali, by przesłuchiwać świadków, a ja poszedłem rozmawiać z Lewko. Jak skonfrontowałem go z odkrytymi przeze mnie faktami, rzucił się na mnie. Nie pozostawił mi wyboru, więc go zabiłem. Górnicy mogą potwierdzić moją wersję wydarzeń. Dobrze się spisałeś. Wykryć tak groźny proceder i wyjść z tego cało, no. Posłałem już człowieka do Lorenzo. Gildia zyska dzięki twojej pomocy, więc pewnie dadzą ci jakiś procent. Okay, so... Strasz nad wszystkim. Okay, is that it? Alrighty then. So let's report back to Lorenzo in that case. And after the quest is done, we can do the Golden Innoses one. Man, I really like this armor, but you know what it's missing? A fur cape. Well, a fur cape would probably be impractical due to the climate, but a cape or something, you know, just to add a
bit more flair, a bit more style. You know what I mean? A little je ne sais pas. Il ne sait là, as the elves say. Or il ne sait là. I think it's il ne sait là. Yeah, in any case. Lorenzo. So Lorenzo, and then we're gonna do the Golden Innoses ones. Speaking of Takeshi Kovacs and Altered Carbon, I am rereading the Altered Carbon series. Man, I highly recommend it. I don't even know where to begin with that book series. Hej, I came to get paid. przyszedłem po zapłatę. W związku z akcją w kopalni? Dokładnie. Chłopcze, ale im pokazałeś. Królewscy to jednak straszny burdel wszędzie mają, nie to co my. Naprawdę świetna robota. Dałeś kolejny przykład ludziom, że my robimy wszystko jak należy. Proszę, twoje złoto. Teraz tylko zastanowić się, jak wykorzystać obecną sytuację. Jak będziesz do czegoś potrzebny, dam ci znać. Chwila. Okay, so 2000 gold Jak pieces. sytuacja na wyspie się And yeah, some gold. That's not bad. I also forgot how poor we are. I do remember there were some potions we needed to buy. At a certain point in the game, I really need to... All coins, huh? Magic flute. Okay, so that quest is over. Let's do the Golden Innoses ones, and after the Golden Innoses, we can just go back to the main quest. Main quest is figuring out who tried to kill Volker, I think was his name. Volker the moneylender. Guy like him should have a lot of enemies, so yeah. Back to Altered Carbon. Great book series. Took Richard K. Morgan, the author, almost 20 years to write the first book, and it was completely worth it. So Golden Innoses. The best course of action would be to speak with the local vendor Maylor. He has to stand near the church. Okay, let's save the game. This is... Witaj, czy jesteś Hello. zainteresowany zakupieniem pięknego posążka Inosa? Nie tylko ozdobi twój dom, ale będzie też trzymał z daleka wszelakie pomioty Beliara. Nigdzie nie znajdziesz piękniejszych Inosów niż u mnie. Not interested. Nie jestem zainteresowany. I jak sobie chcesz, ale pamiętaj, Inos miłuje jedynie szczodre sługi. Innes loves only generous servants. Now, where have I heard that before? Thank you for your generosity, Mr. Vendor. Co nowego? W mieście przybywa pokornych sług Inosa, nawet pomimo antykrólewskich nastrojów. Bardzo pozytywnie wpływa to na mój interes. Aha. Pamiętaj, Inos Only generous servants. Well, as a follower of Archolos, I completely agree. Does this guy have anything else to say? No. So, what's the time? It's 11 a.m. Gravedigger is still doing his stuff. Okay. And yeah, I see how the backdrop is looking. It's kind of weird, but I have a new Nvidia card. My old card was an AMD one. Wonder if the backdrop looks that way because of the fact that it's raining, or maybe it's just foggy. In any case, let's talk to Mailer. Let's trade. Pohandlujmy. So bronze in us, golden in us, something wrong with it, yeah. Jak leci? Bardzo dobrze. A będzie... Jeśli w... Can I, there's a chest here. Hey. Paladin Kandak doesn't like your trade in statuettes. Paladynowi Kandakowi nie podoba się wasz handel posążkami Innosa. O bogowie, znowu to samo. Ile razy mam powtarzać? Handluję legalnie! Wiem, że jest paladynem i ma już swoje lata. Ale jeśli dalej będzie mnie nękał, będę musiał porozmawiać z wodzami. Masz wszystkie potrzebne pozwolenia? Jeśli aż tak na tym ci zależy, możesz udać się do Mateja i dopytać cię o wszystkie moje dokumenty. Proszę bardzo, zmarnuj trochę swojego czasu.
Where do you get your figurines from? Skąd bierzesz swoje figurki? Wszystkie moje posążki są wykonane z najwyższej jakości materiałów przez doświadczonych i dobrze opłaconych pracowników. Następnie są bardzo ostrożnie pakowane, by dotarły na moje stoisko w doskonałym stanie i wysyłane drogą morską na samo Archolos. Tam je odbierają tragarze, dostarczają do mnie i ostatecznie za kilka złotych monet każdy może się cieszyć własnym wizerunkiem Innosa. The mages don't mind. Magowie nie mają nic przeciwko? No ależ skąd? Wręcz przeciwnie. Są bardzo zadowoleni, że przyczyniam się do szerzenia wiary w naszego Boga. I tylko dlatego nie widzą w tym nic złego? Chłopcze, szczegóły kontaktów z magami nie powinny być twoim zmartwieniem. Okej. O co chodzi z tym drugim straganem? Ten cały kantak zaczął robić taki szum o złotej nosy, że nie tylko klienci się tym zainteresowali, ale i konkurencja. Początkowo cieszyłem się. Sprzedawałem więcej figurek w ciągu dnia niż przez ostatni tydzień. Ale pewnego razu pojawił się Groen ze swoim stoiskiem. Jak gdyby nigdy nic, zaczął sprzedawać dokładnie to samo co ja, twierdząc, że moje towary są podrabiane. Co gorsza, gdy dowiedział się skąd biorę swoje figurki, zaczął rozgłaszać, że nie jestem patriotą, bo nie pozwalam zarabiać obywatelom Archolos. On również ma pozwolenie od magów i urzędu? Dokładnie. Nie wiem jak do tego doszło, ale w przeciągu kilku dni zdobył wszystkie pozwolenia. Próbowałem porozmawiać o tym z magami, że jestem bezpodstawnie oczerniany. Obiecali przyjrzeć się tej sprawie. Okay. Pohandlu... So I'm guessing these are maybe fake Jeśli w twoim statuettes because it says that something is wrong with them. Wow, the rain really cleared up fast. 30-minute rain. So Groen, huh? Pamiętaj. Okay. Let's save the game for a second. Ładne stoisko sobie tutaj urządziłeś. Prawda, nie mam na co narzekać, ale to i tak dopiero początek. Planuję rozwinąć ten interes. Jeszcze kilka lat i moje posążki będą sprzedawane w całej Myrtanie. Aha. How are your goods different from mailers? Czym różnią się twoje towary od tych sprzedawanych przez Mailora? Przyjacielu, czym one się nie różnią? Moje figurki są wykonywane jedynie ze specjalnie wyselekcjonowanych materiałów, dobranych i przetworzonych przez najlepszych rzemieślników. Mailor opowiedział mi podobną historię. A czy wspomniał o tym, że wszyscy rzemieślnicy tworzący moje posążki pochodzą z Archolos i poprzez kupowanie moich produktów wspierasz lokalny handel? Mailor za to sprowadza te swoje podróbki niskiej jakości z Korinis czy innej portowej wiochy. Local artisans, they have some specific in mind. Lokalni rzemieślnicy. Masz kogoś konkretnego na myśli? Ja jestem od handlowania. Nie znam imion wszystkich osób, które wytwarzają moje towary. Doglądaniem dostaw, ze względu na swoje dobre kontakty z rzemieślnikami, zajmuje się Dima. Możesz z nią porozmawiać i zapytać o szczegóły. Nie mam nic do ukrycia, w przeciwieństwie do tego niepatriotycznego Mailora. Aha, do you have the permits? Masz wszystkie potrzebne pozwolenia? Dopiero co wyszły spod pióra samego Mateja. Zobaczmy. Okay, oh. Trochę mnie to kosztowało, ale było warto. Dzięki nim mogę w pełni legalnie prowadzić stoisko na terenie miasta Archolos, bez obaw, że ktoś z urażonymi uczuciami religijnymi rozkaże mi się wynieść. Okay, what's Co new? nowego? Mam nadzieję, że przyszedłeś... Pamiętaj. Yeah, generous servant. So, Groen has all the necessary documents. Can we talk to Mailer? Okay. Jeśli w twoim So, let's see. What does the quest say? It looks like Dima. You made some contact with Groen, the craftsman. I hope she'll tell me something about those statuettes. Okay. So we go and talk to Dima. Dima was the chick that wanted to frame those couple of merchants, workers actually, in the beginning of chapter 2. And if I remember right, Dima should be somewhere near the port. Nie ma! Oh, come on, here's a gold.
Okay, so we're gonna save the game because I have a feeling we'll actually run into a random encounter somewhere around here. So way more refugees. I'm assuming some of these refugees are gonna be named, maybe? What's going on here? Oh, it's these guys, okay. And Dima. Where is Dima? I have no idea where she is. Because they do change locations. So if she's not here, I wish Marvin would have scribbled down her approximate location. Because right now we have to hunt down Dima. So, she's probably in one of two places. She's either near the merchant quarter, right? Because that would make sense. Or near the marketplace. It's gotta be one of those two places. Oh, what are these guys doing over here? They're overseeing the poor quarter? Nieważne skąd pochodzicie, nieważne No czy matter if jesteście you are starzy old or czy young. młodzi. Dla każdego znajdzie There's a się place for miejsce everybody w in our naszej big wielkiej family. rodzinie, bo każdy Aha! współpracownik dba o resztę jako swoich So braci i Volker, siostry. the moneylender, is heavily recruiting even from the poor quarter. This feels like foreshadowing. Seems like he's building himself a small army, right? So what's the time? 1:10. Does that mean everybody is in the church for mass? Would Dima be inside the church? I love the fact that you can actually learn people's patterns inside of this city. It's a bunch of citizens. I don't think Dima is here right now. There's Kandak. Ej, ty. Gniew Beliara przemierza ziemię, niosąc za sobą Can I listen to the cierpienie sermon? i Do, śmierć. do we get any bonus for listening to the sermon? Wait until the end of Mass. Okay. I'm curious, do we get a bonus if we listen to enough sermons? This is Gothic Archolos, there are a lot of hidden things. I'm guessing probably the answer is yes. Gonna have to test that at some point. Now Dima. Okay, first of all we go to the marketplace. And if she's not in the marketplace, we're gonna go and check the craftsman's quarter. It's gotta be somewhere around there. If not, we'll just fast forward until we find her. Avoid this beggar over here. Okay. Dima. So interesting, Volker is heavily recruiting. I wonder if that is a direct result of the assassination attempt, or maybe he's just leveraging the assassination attempt to heavily recruit. Similar to how Trump is doing. I mean, Trump right now, for example, is drumming up a lot of support on the so-called assassination attempt. And I'm calling it a so-called assassination attempt because it feels exceptionally fishy. Like, I mean, sure, it could be an isolated incident. So what do we have here? We have a citizen. Okay, nothing over here. So I'm guessing Dima is either here. And if she's not here... Okay, you know what? Let's just fast forward until we find her. Do we have to talk to the crane workers? Aha! Okay, so we finally figured out what exactly we have to do. So apparently, and this is a bit counterintuitive, we need to take off our weapons and armor. Yeah, this is not the best design quest in the game. And we need to take off our stuff and talk to the crane workers. So maybe you know something about the Golden Innoses. Może ty coś wiesz o złotych innosach? Tylko tyle, że każda świnia z miasta teraz chce taką dla siebie. Powariowali wszyscy od tego dobrobytu. Prosty człowiek nie ma co jeść, a oni będą całe statki złotych figurek szukać. Okay, so Marvin scribbled down something. Looks like the workers in the harbor don't know any
think before talking people here, I should remember to take off my armor. There is one more spot of unloading near the shipyard I have left to check. Let's make it count. Okay, so we go to the shipyard. Alrighty. So, yeah, Dima. Haven't been able to locate Dima. I think she might be in the upper quarter, which we cannot access yet. So we need to talk to crane workers, huh? Or maybe regular workers. No. Okay. Workers, everybody's having lunch. Yeah, it's actually 8 p.m. Okay, Hej, crane workers. Do you know where the ships carrying the Golden Innoses are unloaded? wiesz, gdzie są rozładowywane statki przewożące złote innosy? Jak pracuję tutaj 20 lat, tak nigdy nie widziałem statku ze złotymi inosami. Czasami ktoś posążek albo dwa ma przy sobie, jeśli go stać. Ale cały statek, takich rzeczy jeszcze u nas nie było. Okay. So, something is wrong here. I need to keep looking. Maybe some workers around here will tell me more. Słyszałem, że interesuje cię cały statek złotych inosów. Yeah? Chciałem się tylko dowiedzieć, kto je sprowadza. Słyszałem, że są sprowadzane drogą morską. Oczywiście, że są. Z Warantu, z Normaru, z całej Myrtany. Mamy wszystkie, jakich możesz sobie zażyczyć. Actually, I'm looking for a job. Właściwie to szukam pracy. Słyszałem, że można nieźle sobie przy tym dorobić. Czyli chcesz ciosać. Ciosać? Ciosać figurki. Na początku, jak głupi, założyłem, że może chcesz je kupić. Patrząc po tobie, to każda złota moneta się przyda. To jak, zainteresowany? Yeah. Chętnie skorzystam. W takim razie idź do slumsów i szukaj chaty z małym paleniskiem i krzesłem przy wejściu. Zazwyczaj słychać przy niej odgłosy piłowania. Praca wre przez cały dzień. Tam znajdziesz szefa. On już zobaczy, czy się do czegoś nadajesz. Okay, so we're getting somewhere. So they carved the statuettes, huh? So they're not actually made of bronze, gold, or silver. Is this a fug? Okay, no, not a fug. So carving implies working in wood, so they are either made of wood and just painted to look like they're silver or gold, or maybe they have a very, very thin... Anything else on this notice board? Ooh, demands! Oh yeah! This Dima one. Demand Walter. Assassination attempt on Volker. And Laundrum has fallen! Laundrum the... Oh, wanted posters. Oh, no more wanted posters, okay. Let's read the notices. So, yeah, the idea I had was that they maybe are painted with a thin coating of silver or gold, so they look like they're gold or silver. So, unsent letter, no. Jesus, I have way... Okay, Laundrum has fallen. Citizens of Archolos, it is with great regret that we inform you of the terrible news that has recently reached us. The island of Laundrum has fallen. Reports are unanimous. At this moment, everything points to an orc attack. However, there is no need to worry. The island of Archolos is completely safe. Yeah, that sounds like propaganda. Therefore, we encourage all volunteers to enlist in the army. Yeah, that's why we want everybody to enlist in the army, because Archolos is completely safe. This is your opportunity to explore the world and provide the rest of the kingdom of Myrtana with the security we can experience here. So demand Walter. To all miners and adventurers, Artisan Walter will be purchasing 25 iron nuggets. The iron must be delivered to his workshop in the harbor district near the Shrine of the Water Mages. The easiest way to recognize the workshop is by the Merchants Guild's runner near the marketplace. The merchant Dima. Full value and gold for delivering powder magic ore. Up to 100 measures, huh? Okay. So how much powder magic ore do we have? Because I know we've been using quite a lot. But I actually think we can use up these ore nuggets to make a few more, right? I think we can make it into powder, if I'm not mistaken.
So Walter should be somewhere, I think, near the water mages. Also an opportunity to make some more gold, right? Walter. What was Walter? What's going on here? Seems like they're analyzing prices and goods over there. I think Walter is here, maybe? No, this is Alice. Show me your wares. Pokaż mi Same old wares, same old goods, nothing interesting. To przecież oczywiste. What's going on here? Oh yeah, I think this is Walter's workshop. Hey, Walter. Kolejny klient? Czego potrzebujesz? I want to sell you the iron. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Proszę, to dla ciebie. 100 gold. Proszę, to dla ciebie. Okay. Yes. What? Przez to będzie What? jeszcze więcej kłopotów. Did I sell all of my iron? No. Only sold a part of it. Okay, he gave me back. Nastanie tylu broni. Okay, he gave me back a part of the iron. Okay, so create lockpicks out of iron nuggets. No. Huh. Can I not make powder magic ore? Is that not possible, or do I need an alchemist's bench? Huh. I could have sworn I could... Okay, Marvin, that was just embarrassing at this point. No. Huh. I need to test this with an alchemist bench. So, this is the rat catcher, right? Yeah. Poor rat catcher. Okay, so let's just quickly do a test. See if we can make some powder magic ore. Actually quite curious. Anybody in this house? No. People are gonna be mad I stepped in here? No. I remember there was an alchemist bench up here. By the two sisters that ran the good shop, the plant and alchemy shop. Just wanna quickly see if I can... Oh? Słyszałam, że dzięki tobie Ramcha ciągle jest wśród nas. Ochrona jej była moim zadaniem. Po prostu się z niego wywiązałem. Może i tak, ale jestem ci bardzo wdzięczna. Weź to, jako taki bonus ode mnie. Oh, thank you. Elixir of life! Wybierz, co ci... An elixir of life, that's actually... Ooh, dark mushrooms, thank you. An elixir of life is actually a very good reward, huh? Okay, do you have anything else? Small red tallow. Bunch of seeds. Speed potions, huh? Not gonna buy the speed potions just yet. So my guess is, if it's not the alchemy table, it's gotta be the scribing table, right? So if it's not here, other. Crush magic ore nugget. So this was the one. So 25 items. Let's crush a couple. No, I do not want to prepare joints. Thank you. Back. Now we just gotta find Dima. Okay, I seem to be stuck in the alchemy table. Okay, we just gotta find Dima. So yeah, this Golden Innoses quest. It's a pretty disappointing quest line. A bit counterintuitive in the sense that... Oh, maybe Marvin actually knows where Dima is. Maybe he scribbled it down. In the sense that once we finish the quest, it's not gonna have a satisfying ending. That's what I read about it. Also doesn't make sense a lot. So, buying items. Dima wants to buy... I can meet her around the square in front of the Merchants Guild. Ah, the Archolos Guild. Oh, I'm dumb. I'm an idiot. I am dumb. Okay, let's quickly deliver the stuff to Dima and see if we have enough time to finish up this quest.
I'm actually curious if we can finish up the quest. Okay, let's go to Dima. I don't think we're gonna have time to finish the Golden Innoses ones. Yeah, we're a bit pressed up for time right now. Dima, unless her... Oh, Dima. I hear you're getting Golden Essence from Groen, yeah. Słyszałem, że pozyskujesz złote innosy dla Groena. Tak? A kto ci tak powiedział? Groen. No tak. Wszystko jasne. Ten człowiek niczego nie potrafi zachować dla siebie. Staram się od jakiegoś czasu rozszerzyć swoją działalność, a handel tymi figurkami wydawał się bardzo opłacalny. Nikt nie wie dlaczego, ale nagle wszyscy zaczęli się nimi interesować. Musiałam znaleźć tylko kogoś, kto będzie mi je mógł dostarczyć w odpowiedniej cenie. Możesz się podzielić ze mną tą wiedzą? Taka wiedza swoje kosztuje. Nie mogę być jak Groen i ryzykować, że ktoś wygryzie mnie z interesu. Mogę chociaż wiedzieć, po co ci ta informacja? I think about investing in this business myself. Sam zastanawiam się nad zainwestowaniem w ten interes. Może uda mi się dobić dobrego targu. Ty pomagasz zarobić mi, ja pomogę zarobić tobie. Nie zapomniałam, jak załatwiłeś dla mnie tę sprawę z posłańcem. Towar dostarcza mi Mures. Nie wiem jednak, gdzie go możesz znaleźć. Zawsze to on znajdował mnie lub porozumiewał się poprzez posłańca. To on dostarcza dla mnie złote innosy. Nic więcej nie wiem. Okay, I have everything you need. Mam Some wszystko. powdered ore. Sell all of Masz, it. dla ciebie. Yeah, okay. How are you Cześć. doing? Mam swoich stałych klientów. Czyli biznes. Yeah, okay, let's Chętnie. deal. So yeah, she just has a bunch of scrolls for sale. We do not need any of them. That's good. So yeah, I mistaken Dima for a different NPC. I thought Dima was the chick who wanted to frame a couple of dog workers in chapter 2. So it seems that Dima was just one of the merchants for the Archolos trading guild. So we just gotta go to the slums. But since we are pressed in time, probably gonna... I have no idea. Do we have enough time to finish it? Issue is... it's kinda getting late. It's kinda getting late. Decisions. Let's decide to just... Yeah, it's also getting late in the day. I don't know how long the dialogue is gonna take. So let's just find the correct house. Poszukujecie pracy? Brakuje wam grosza? Oh yeah. Jakiś inny problem spędza... Marvin's ass is either made of marshmallows by now, or it's made of steel, considering how much he's fallen. Ah, poor Marvin. It's a good thing heals are free. So is it this one? It's not this one. So the description was it had a heart and a couple of chairs in front of the door, right? It's gotta be somewhere around, maybe to the left. No, they are just pressing wheat. This is just a beggar. Is it this guy over here? No, just a random beggar. What's this? Plague of meat bugs? We have a plague of meat bugs, but they are delicious. A flower whose subject is not entirely insects. Ah, rich merchants, landowners, and officials have been whining at Volker's door for weeks for war relief. By what right do these meat bugs in human skin have the right to ask for alms when the common folk are starving? We, the sons and daughters of this land, in the fields, mines, and workshops, shed blood, sweat, and tears day after day for these privileged bastards. We call upon all those who hunger for justice in these very unjust times. It is time to say enough. So, is it up here? I don't think it's this one. Nope. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. This looks like a battle we can actually hide in. Okay, so it has to be one of two buildings. It has to be up here, right?
Was the descriptions in the slums? I think it was in the slums. Uh-oh. Dołączcie do nas i zatrudnijcie Aha! Here's Mures. Or Muresh. Okay, so yeah, we can end the episode right here. Thank you guys for watching. Also, secondary shout out to all those who have recently subscribed. And gonna see you next time when we finally complete this quest. And see what it's about. It's a pretty insignificant quest, but it has one main advantage. See, once we complete the quest, later on in the story, there's gonna be a branching, an effect, a side effect from this quest. And the side effect is we can recruit Paladin Kandak for something later on. Not gonna give you any more spoilers than that. And having a paladin on your side is always a good thing. So, thank you guys for watching. Gonna see you next time as we finish the Golden Innoses quest, and then we're gonna move on to the In Broad Daylight quest line. So, thank you guys, see you next time, and remember, as always, the most important story in the world is your own. Cheers guys, and take care of yourselves.